Good afternoon, ma'am. গুড আফটারনুন স্টুডেন্টস। এই কয়জনই জয়েন করবে? সরি, আমি একটা মিটিং এ ছিলাম বলে একটা এক্সপেরিমেন্ট বাদ পড়ে গেছিল। স্যার আশা করি বাকিগুলো বলে দিয়েছে। হ্যাঁ ম্যাম, আর আর কেউ জয়েন করবে? তাহলে আমি শুরু করেছি তো। করছি। এবার এবার অনেকে ভুলে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে, যা গরম বাইরে। আচ্ছা, লেট মি শেয়ার দ্য স্ক্রিন ফার্স্ট। বেশিক্ষণ লাগবে না, 5-10 মিনিটই হয়ে যাবে। দাঁড়া। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম। Acha, so it is the last experiment where we will be using the server GenScan. As you can see, this server has been developed by MIT. ঠিক আছে? So this server is basically being used to predict the structure, or rather to predict whether the genetic material has got any exon sequence, exon portion, or if it is there, then whether some kind of fruitful proteins are present or not. So this gen scan is predicting some genes, and these genes, whether they can be used to synthesize certain proteins or not, that can be monitored with the help of this server. So as you can see over here in GenScan web server, এক second আমি লিংকটা দিয়ে দিই। So as you can see over here in GenScan web server, there a space is being provided where you will be giving all the nucleotide FASTA sequences. So paste your DNA sequence over here. So you can take any nucleotide sequence from the NCBI. So I have searched ধরো নিশ্চয়ই নিউক্লিওটাইড আমি যেমনি করেছি লাইসোজাইম প্রোটিনটা, বিকজ আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ সাম প্রোটিন that should be predicted with GenScan. So I have selected a particular protein and corresponding FASTA sequence, যেটা কিনা nucleotide FASTA sequence I have selected for this lysozyme protein, and accordingly I have given, পুরোটা তো অনেকটা বড় দেখতেই পাচ্ছিস, এটিজিসির সিকোয়েন্সটা অনেকটা বড়, সো আই হ্যাভ ট্রাইড টু ইনকর্পোরেট নিয়ার অ্যারাউন্ড 500-600 nucleotides. So it will be searching from there, and then if I run this gen scan, it will be trying to predict how many introns are there, how many exons are there. Okay, this result has already been predicted. You see over here the FASTA sequence is having around 3637 base pairs. So there the content is given around 3637 nucleotides are present in the FASTA sequence that I have selected as a query, and up from that 34% is C plus G, and rest of them have been predicted কটা ইন্ট্রনস আছে, কটা এক্সনস আছে, ডাউনস্ট্রিম আপস্ট্রিম এগুলো সব দেওয়া আছে, কোডিং রিজন ইজ দেয়ার। ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য রেজাল্ট they have given over here, as you can see. ঠিক আছে, এখানে বিগিন, এখানে এন্ড। কত থেকে বিগিন হচ্ছে? 1315 নম্বর নিউক্লিওটাইড থেকে বিগিন করছে, আর 1479 1479th নাম্বার অফ নিউক্লিওটাইডে তার প্রেডিকশন এন্ড হচ্ছে। ওকে, সো অ্যাকর্ডিংলি they can they the search which I have given in the query region, they have predicted a tentative protein. So you can see over here the FASTA sequence of the protein that has been predicted from the nucleotide FASTA, which I have given in the query region, right? এখন অবধি বোঝা গেছে? তার মানে কি, ম্যাম, whenever, হ্যাঁ বলো।
বেসিক্যালি তাহলে সার্ভারটা আপনার ফার্স্টটা ফাইলটা নিয়ে এক্সন ইন্ট্রনের স্ট্রাকচার লোকেট করছে, তাই তো? হ্যাঁ, এক্সন ইন্ট্রনের স্ট্রাকচার লোকেট করছে, এবং যেই ধর 500টা নিউক্লিওটাইড আমি সার্চে দিয়েছি, সো ওই 500টার মধ্যে জেনারেলি এখানে 500 দিলে চলবে না, কারণ 500টা ইজ নাথিং। ইউ নিড টু হ্যাভ অ্যারাউন্ড 4000 নিউক্লিওটাইড বেসেস ফর prediction having positive results. So if sometimes it may happen, you may encounter that no exons are detected। এখানে এই মেসেজটা যেটা এসেছে, দেখ প্রোটিনের পাস্তা এক্সএল, এক্সটা কিছুই না, এক্সটা ইজ নট এট অল অ্যান অ্যামাইনো অ্যাসিড। এলসিএল মানে লিউসিন, সিস্টিন, এগুলো সব অ্যামাইনো অ্যাসিড। মানে আমি যেই 3000 nucleotide search দিয়েছিলাম, from that 3000 nucleotides a protein can be synthesized like this, which is having a faster sequence, as you can see in the screen. So this is a predicted peptide, so they are giving it as a predicted peptide of 81 amino acid, right? So it is a program which is searching from a very big nucleotide FASTA sequence, where the translation can start or stop, right? So it is predicting a protein, or rather a peptide with 81 amino acids whose sequence is like this. So GenScan is basically used to predict if you are having any exon region in your database or not, in your nucleotide sequence or not. So suppose you are doing some kind of unknown DNA আইসোলেশন, তোরা তো মলবায়োতে করেছিস বা আরডিএনএ তেও করেছিস, প্লাজমিড আইসোলেট করছিস বা জিনোমিক ডিএনএ আইসোলেট করছিস। তারপরে আমার কাজটা হলো কি, we need to say after isolation of the DNA we need to go for sequencing in order to understand the sequence pattern of various nucleotides, like what is the pattern or the FASTA sequence of the DNA, right? So once I get to know the FASTA sequence of the DNA, then after putting it in my GenScan server, I can say what are the proteins it can synthesize once turned on. So there are various kinds of proteins that can be synthesized. Some of them are being depicted. So when you are doing it in your lab copy, some of you may get no peptides are being coded in that particular um, search area, or some of you can get more than one protein। এখানে একটাই প্রোটিন দেখাচ্ছে, কিন্তু কেউ কেউ দুটো বা তিনটে পেপটাইডসও পেতে পারে at the output। ওকে, বোঝাতে পারলাম? এটাই ছিল বলার, একটা ছোট ইয়েস ম্যাম। এক্সপেরিমেন্ট। এটার নাম কি এক্সপেরিমেন্টটা? এইটা হচ্ছে জিন প্রেডিকশন ইউজিং জেনস্ক্যান সার্ভার। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, আন্ডারস্টুড এভরিবডি? আমি স্টপ শেয়ার করছি। ইয়েস ম্যাম। ওকে, সো this is all. So you prepare your copies and you will submit it বোধহয় নেক্সট উইকেই, তো বোধহয় তোদের পরীক্ষাও থাকবে, তখনই জমা করে হ্যাঁ ম্যাম, দিতে। মিডসের সময় সব কপি একসাথে দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা ঠিক আছে বাবা, ওকে ইউ আর ক্যান ম্যাম লগ আউট। একটা হ্যাঁ কোয়েশ্চেন ছিল, কোয়েশ্চেন ছিল বলো। ম্যাম, বলছি কাল কি কোনো মেজর কোনো পার্ট আছে মানে ল্যাবে করার, ওটাই জিজ্ঞেস করার ছিল। হ্যাঁ, কালকে ল্যাবে আরডিএন এর ওই বড় এক্সপেরিমেন্ট হবে, তো কালকে তো এক সেকেন্ড রিয়েল, কালকে তো ওরা ল্যাবে ট্রান্সফরমেশনে বড় কাজটাই করবে। হ্যাঁ, কালকে ওটাই করবি, বড় কাজ আছে। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, আর তাহলে কারোর তাড়াতাড়ি। কিছু বক্তব্য? সো আই হোপ এভরিবডি আন্ডারস্টুড। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.